வைஃப் ஒன்று ஹோல்சேல் பேசினாங்க, எஸ்டேட்டில் வேலை செய்ய கஷ்டத்தில் பேசினா. அப்போ சொன்னாங்க வருமானம் இருந்தாலும் சரி காசு முதல் நீங்கள் முடிச்சு போகணும்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் தான் நாங்கள் வருமானம் இல்லாதபடி முடிச்சு போகணும். சரியான எல்லா விஷயமும் கஷ்டப்பட்டோம். கஷ்டப்பட்டது பாசை லேமு சிலான லேமு அவங்க நிலங்களுக்கு வந்து அவங்க உதவி செய்வாங்க. உதவி செஞ்சு எங்களுக்கு ஆர்வம் படுத்தி இப்படி காரியம் செஞ்சாங்க. பாசை பயப்படாமல் கஷ்டம் உதவி செய்வாங்க. எனக்கு சில உதவிகளை அவங்க பண்ணி உதவி செஞ்சாங்க. எனக்கு அது கொஞ்சம் பெரிய ஆறுதலாக இருந்தது. அன்பு அப்போ சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி போகல என்னோட இருந்தது சொன்னாங்க. அப்போ அவங்க நிறைய கூப்பிட்டாங்க உதவி செய்யலாம்னு சொல்லி. நான் சொன்னேன் எனக்கு ₹1,00,000 கொடுத்தாங்க வேணாம், முதலாவது எனக்கு கிடைச்ச அன்பு போதும், எனக்கு பெஸ்ட்டாக அன்பு கொடுத்தாங்க, அந்த அன்பு போதும்னு சொல்லிட்டு அதை ஏற்க முடியும் சொல்லி. ஆனால் எங்கள் பிள்ளைகள் கூட படிக்கிற நேரத்தில் ஒரு பென்சன் கூட இருக்காங்க. நான் நடந்து போகிற நேரத்தில் கிடைக்கிற ஏடுகளை வீதியில் கிடைக்கிறதான ஏடுகளை எடுத்து பிள்ளைகள் போனாங்க. நான் படிக்கிட்டு ஊழிக்கு போன வீடுகளை போயிட்டு பென்ஷன் கேட்டேன். பென்ஷன் எதுக்குன்னா பழைய பென்ஷன் தானே அதை கொண்டாந்து அதுக்கு வேற ஒரு காரியத்தை அதுக்கு செஞ்சு அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க வைக்கேன். ஆனால் ஆண்டவரை கேட்பேன், ஆண்டவர் என்ன சொல்லி நீ மனுஷனுக்கு கை நீட்டால் என்னை நோக்கி போகக்கூட நான் அவனுக்கு செய்வேன் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார். அதே போல நாங்கள் தண்ணியோடு கெவிக்கும் எங்களோட மிஸ்ஸஸ் வருமானத்தில் கூட ₹30 தான் வருமானம். இன்றைக்கி எப்படி சாப்பிட்றது யோசனை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற நேரத்தில் ஆண்டவர் என்ன செய்வது, ஆண்டவர் இப்படி எங்களுக்கு போசித்தார். யார் மனுஷனும் வந்து எங்களுக்கு தட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு கருத்து ஈஸியாக அது இம்மட்டுமாக கர்த்தர் எங்களுக்கு இப்படியாக காரியங்கள் செய்யலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் மற்ற பிள்ளைங்க நான் ஸ்கூல் போனதுல பாப்பேன் சப்பாத்து இருக்காது. ஆண்டவரே பிள்ளைகளை சப்பாத்து இல்லை ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நினச்சா பிள்ளைகளுக்கு நான் தப்பேன். ஊசி எடுத்து தட்டி தலைக்கு முடி வெட்ட கூட எனக்கு காசு இருக்காது. நான் எடுத்து வெட்டுவேன். வெட்டிட்டு நீங்கள் எதிர்காலத்தில் சொன்னேன் ஆண்டவருக்கு உண்மையான மனுஷனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த சகோதரர்கள் என்னை விட்டார் உடனே யாவரும் என்ன நினைத்தார் இந்த வார்த்தையின்படி என்னை நினைத்து சொன்னாங்க. அப்படி இந்த நிமித்தமாக ஆண்டவரேன்னு சொல்லும்போது கடைசியாக லேம்பும் அவர்களும் கூப்பிட்டாங்க. இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் இது கொண்டு போவாங்கன்னு சொல்லி அங்கே போயிட்டு என்ன சில்ட்ரன் வச்சுருக்கேன்னு அங்கே போகிறது கூட எனக்கு காசு இல்லை. அப்படி சொன்னால் போயிட்டு என்ன அவங்க சொன்னாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கட்டிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டேன். ஆண்டவர் என்ன செய்யணும் அப்போ உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் எங்களுக்கு பேசுவாங்க அப்படின்னு ஆண்டவரை சொன்னாங்க. அப்படின்னு நன்றி சொல்ல ஆண்டவரை செய்ய கிடைத்ததான் நன்றி. ஏன்னா நாங்கள் ஜெபித்த ஆண்டவரை உலக படத்தை வச்சு ஜெபித்த ஆண்டவரை உண்மையான சனங்க எந்த நாட்டில் தான் எங்கள் உதவிசிற மக்கள் ஆண்டவரை நீ எங்களுக்கு காணுன்னு சொல்லிட்டு உலக படத்தை நானும் என் பிள்ளைகளை ஜெயிக்கிறோம். ஆண்டவர் அப்படி நினைச்ச உங்களை எனக்கு தெரியாது யாருக்கு, ஆனால் கர்த்தர் அந்த இடத்துல கொண்டாங்க. இம்மட்டுமாக இப்போ பேசுறதுலேருந்து இம்மட்டுமாக நீ எதிர்காலத்திலிருந்து இம்மட்டுமாக ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இம்மட்டுமாக உங்களோட விசுவாசம் தான் பேசுறேன். வேற எதுவும் Pastor Prakash too, because during 2003 and 2005, he was doing evangelical ministry and many people had called him to join his church. But what they did was they squeezed out the juice. They took whatever they wanted from him and then they discarded him. And this went on for some time and he was really disappointed. At that time only Pastor Dilan and Pastor Lam came to their rescue, helped them a lot. So during that time also they were having a lot of problems, especially where the school children were concerned. Even to have the yard cut, he used to do it on his own, cut the children's yard. And even where the school books were concerned, they were finding it very difficult to purchase extra books, pencils, so far. And sometimes when he goes on the road and he sees a piece of paper, he used to collect it as to collect these papers to make a school book for the children. Right? But as time went on, pencils, and even pencils, even if it got broken, he do some sort of mechanism with and then see that the children can make use of it to a certain extent. Then during this time, only with difficult period, they were trying to, even for meals, they were in problems. Then Pastor Dilan and Pastor Nam came to their rescue and they were helping them for some time. But after that, when they were helping, they said, God has spoken to certain people to help your children. So at this time, the help that came through Rohi group to help these two children was a great blessing to their children. And as we see now, they're in a better shape than we saw them a few years ago. Even in their studies, they improved a lot. Every month we try to evaluate the children's studies and all the things at a meeting.
Now we see that even they, when you look at them, you see them much more fresher than a few years ago. So he wished to thank God, he wished to thank the Rohi for their sponsorship. I also want to mention what Pastor said. He said when he was going through the difficult time, his wife was working as a laborer in the tea estate, and they were getting 30 rupees per day. And anyway, they were struggling without money, without food for even a day. How will they eat food? And they were believing God and praying, and Pastor was fasting and praying, and he kept a world map. Did he say that? Yeah, he said. It's a world map, and he prayed, and he said, God, he prayed to the Lord and asked that in all the world, wherever there are people who love God, put it in their hearts to send help. And then he wanted to thank people that were moved to help, and he really appreciates it's an answer to God's to prayer. He said certain things which he said before also, but there are certain things like which I asked him what the income was. And he said, some of these estate workers, they are poorly paid, they are the lowest paid, and the people who come to the meetings are much worse than that. They are go through hard times. And there are times when he has pocket out from his pocket to help these believers who come. And even to start something, So he said sometimes they don't even have the bus fare to come because they come from very far. Very far off, yeah. They walk about 3-4 kilometers. They and come so sometimes he gives from his money, he sends. It's from his pocket. And even to start something on his own, to maintain, what he gets is not enough. Even to he starts with goats, or to maintain goats, that's not easy. So he has to leave that out. Even to do cultivation, he will need a good amount to initiate, to start this cultivation, which is also beyond his needs. And but at the moment, he's also struggling with what he gets. But what you all have got, what you all have given, at least is helping him to meet his important needs at the moment. So his income right now is only from church and whatever activity he can do with goats or something like that? Yes. People are one month, you get it whatever, Panika and the Mari, Matade, no goats at all now. Yeah. If he is going to plant something, what can he plant? Totem போடுறது என்ன மாதிரி தோட்டம் என்ன போடுங்க கோஞ்சி அந்த மாதிரி போஞ்சியில போறலாம் வீட்டு தோட்டம் இந்த பொறுப்பு போட்டு ஏதாவது செய்யலாம் அந்த ஒரு என்ன மாதிரி மரக்கறி போட்டா வீட் போடலாம் பீட்ஸ் எல்லாம் அதுல இருந்து வருமானம் இருக்குமா? seasonal so he can sell those. Yes. But for initially for planting that, you will need some. It's expensive. Yeah. He has to buy the seed, the manure, lot of things. That is Pastor Prakash's little piece of land, and that's where he wants to build a church there. So right now in the two-room house, one room is used as the church, and the other room all 7 of them sleep.